கோ டு லைவ் கொடுத்தாச்சு மக்களே. ஏப்பா ரெக்வஸ்ட் வந்திருக்கா? ஓகே, இதை வந்துவிட்டேன். வா, முடியலைங்க. என்னால் முடியவில்லை. எவ்வளோ கஷ்டம். மேட்ச் நடக்குமா என்னானும் தெரியவில்லை. பார்க்கலாம் மேட்ச் என்ன மாதிரி போகுதுன்ட்டு. ஐயோ, ஒத்துதுரா. இப்போதைக்கு டெம்பரேச்சர் ஓகே. ஏப்பா முடியலைங்க. என்னால் முடியவில்லை. ஏப்பா சரி, சவுண்ட் வச்சாச்சு. ஓகே, இருங்க, உள்ளே போய் குறைச்சிக்கலாமா? ஸ்டேடியம் MA T20 7:30 ஹாட் பிச்சு தான். பட் லைட்டாக மழை பெய்யுதுன்னு நானுங்க. மழைக்கு ஏற்ற மாதிரி எப்போ ஓகே. ட்ரை இப்போ தான் ஹார்டாக தான் இருக்குது. நீங்கள் பிச் ரிப்போர்ட் பார்க்கலாமா? பிச் ரிப்போர்ட்டில் என்ன? Toss delay due to wet outfield. Slow pitch. Okay. ட்ரையாகவே இருக்கட்டும். ஓகே, என்ன பண்ணா RCB ஜெயிக்கக்கூடாது, மழைலாம் பெய்யுது. டீம் சொல்ல முடியாதே, ரெஸ்ட் அடிக்கிறேன்னு நானுங்க. சரி, நம்ம நார்மல் கூட இருப்போம். கெயின் வில்லியம்சன் கிடையாது, அவனுக்கு பதில் விஜய் சங்கரா, சாய் சுதர்ஷன் எடுப்போம். சிவம் மாவிக் கிடையாது, சிவம் மாவிக் பதில் இவன். ஓகே, யாஷ்தா ஓடியன் ஸ்மித் இருக்கானா? ஜெயந்த் யாதவ். ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னைக்கு கேஎஸ் பரத்துக்கு சான்ஸ் கிடைக்கும். கேஎஸ் பரத் அண்டு யாருக்கு? சாய் கிஷோருக்கு கிடைக்கும். மோஹித் சர்மா இருக்கணும்ல. இவன் இங்கே எடுத்துகிட்டு வரும். இவன் வேணாம், இவன் ஓகே. இந்த சைட் ஃபேபு ரஜித் பட்டிதார் கிடையாது, அவனுக்கு பதில் பேர் இருந்தானேடா. ஓகே, ரூம்ரோ. ஓகே, தினேஷ். இவனுக்கு பதில் பிரேஸ்வெல். இவனுக்கு பதில் கரண் சர்மா எடுத்துகிட்டு வரணுமா? போன வாட்டி கரண் சர்மா இருந்தான்ல. இப்போது ஏசல் வுட்டுக்கு பதில் இவன் வருவான்.
யாரு? ஐயோ, டக்குனு அவன் பேர் மறந்து போச்சு பண்ணா. ரெயின் பானல் வருவான். ஓகே, இஸ் ஆல்சோ லெஃப்ட் ஆர்மர், அதனால் லெஃப்ட் ஹேண்ட் பேட்ஸ்மேன்ஸ். மேட்ச்சு மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது மன்னா, என்ன பண்ணுறது? என்னங்க பண்ணுறது? மழை அங்கே ஜோராக பெய்து கொண்டே இருக்கிறது, விடாமல் பெய்யுது மை லாட். நெட் ரன் ரேட் 0.4 இருக்கா எம்ஐக்கு? எப்படி வச்சாலும் அப்படி தான் ஆகுது. சம்மர் சீசன் வைப்போம். ரெயின் ஓகே, ரெயின் வச்சுருக்கோம், பார்க்கலாம். 7:30 ஸ்டார்ட் பண்ணோம், இல்லைனா ஓவர் குறைப்பானுங்க. என்ன பண்ண போகிறாங்க சுத்தமாக ஐடியா இல்லை. இவனுங்க இதை பேசிகிட்டு இருக்கானுங்க. லைன் அப் ஓகே, செட் பண்ணதான் வந்திருக்கு. ஏய், என்னடா பண்ணுறது? சின்ன சுவாமி. போன வாட்டி இவங்க 2 பேர் ஆடினானுங்களா? அரே கலை ப்ரோ, வா ப்ரோ, கலை ப்ரோ, வா ப்ரோ, வா ப்ரோ, வா ப்ரோ. போன வாட்டி ஆர்சி இப்போ எங்கேயாச்சும் ஆடினானுங்க, ஆர்சிபி வேணும். ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா என்னங்க? மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுனா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். என்ன பண்ணுறதுன்னு ஐடியாவே இல்லை. இதை நான் வேற குறைக்கணுமா? முதலேருந்து குறைக்கணுமா? இதை வெறுப்புடா. ஸ்கோர் போர்டு வேற மறுபடியும் போயிடுச்சு. டூ டூ ஃபோர். இது என்ன ஆகுது? சிக்ஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ்.
56, 646, 636. ஓகே, இப்போ இது ஓகே. இப்போ இன்னும் மேலெல்லாம் குறைக்கணும். என்ன ப்ரோ ப்ரோ வெயிட் பண்ணுங்க, ஒரு 5 ஆர் 6 வியூஸ் வரட்டும், அதை போடு ஸ்டார்ட் பண்ணி. சரி இரு ப்ரோ நான் இது மட்டும் செட் பண்ணிடுறேன், வெயிட் பண்ணுங்க. என்ன தம்பி, நேச்சரே உனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டகாலம் பண்ணுது. ஈசாலா என்ன ஈசாலா, நீங்க வர வேணான்னு இதுவே நினைக்குதுங்க. என்னங்க நீங்க, அப்படி என்னங்க நீங்க துரோகம் பண்ணீங்க? ம் ஓகேவா? ம் அங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி தெரிலங்க. சரி இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி வைப்போம், மேட்ச் எப்படி போகுதுன்னு பார்க்கலாம். டேய் ஓ மை காட், ம் என்னடா 7:13 வச்சேன்டா. டேய் கொஞ்சமாச்சு நாயத்தோட பண்ணுங்கடா. 7:13 தெளிவா வைக்கிறேன், அதுவும் ரெய்னி வேற. Good evening and welcome to everyone. You join us for this 2020 match between the Bangalore Crowns and Gujarat. I'm Mike Atherton, and alongside me today is Mel Jones, Ali Mitchell, Ian Healy, and the irrepressible David Gower. Thanks, others. We're almost ready to get underway. Earlier, I took a look at கமெண்டேட்டர்ஸ் வந்து 40 தான் இருக்குது. ஏய் இது 20 எப்போமா, அதுக்கப்புறம் ஃபீல்டர் 40, ஃபீல்டர்ஸ் 40, லவுட் ஸ்பீக்கர் மியூசிக், அது மியூசிக்கே தேவையில்லை. பிளேயர் வாய்ஸ், க்ரௌட் வாய்ஸ் 30, environmental voice 40, commentators 50, இங்கே மாற்றிக்கலாமா? டிஃபிகல்ட்டாக தான் வச்சுருக்கேன். ஜென்ரல் செட்டிங்ஸ், வால் ட்ரைனிங், ஓகே. பிட்ச் மார்க்ஸ்,
transparent இது. Bowling camera, fielding camera, broadcast 3, batting, running, fielding, filters. இருக்கா default pro pitch. இருங்க சவுண்ட் இன்னும் கொஞ்சம் ஏற்றி பார்க்குறேன். ஓகே சவுண்ட் எப்படி இருக்குன்னு போட்டா சொல்லுங்க. Conditions. And it's pretty apparent, even before you take a proper look, that they'll be looking at batting first on this pitch. Sound okay ஆன போட்டா It's சொல்லுங்க. very dry on top, and it could make any run chase later quite difficult. Gorgeous clear weather and Day one no pitch threat of Day one any pitch rain. எப்படியா? Great work, David. We're going down to the middle now. The captains are ready for the toss. Toss. Gujarat. It is a call. Tail it is. RCB on the toss, choose to bat first. The Royal Challengers choosing to bat first here. They'll be eager to get runs on the board, even though maybe conditions could have been better later on. Here we go. First ball of the match. அது வெஸ்ட் ஐயோ ஏங்க அந்த ட்ரெய்லர் வந்துச்சாங்க இதான் வரக்கூடாதுன்னு நினச்சேன். மெயின் கேமரா டாஸுக்கு வந்துட்டாங்க இப்போதைக்கு. இருங்க டாஸ் போட்டானுங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு. மழை நின்றுச்சு. ஜியோ சினிமாவில் போய் மெயின் கேமராவில் பாருங்கடா. டாஸுக்கு வந்துட்டாங்க 8 8. RCB ஒரு வாட்டி டாஸுக்கு வந்துட்டாங்க. ரவிசாஸ்திரி பேசுகிறாரு. டாஸ் போட்டாங்க. DC won the toss. Choose to ஐயோ சவுண்ட் இருக்கிறல்ல, சாரி அதை வந்துட்டேன். ஐயோ வெயிட் ஒரு செகண்ட். என்ன டாஸ் போட்ட எங்க நல்ல டாஸ் தாங்க. GT வந்துட்டா சூஸ் டு பால் ஃபர்ஸ்ட். அப்போ இங்கேயும் RCB ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங், அங்கேயும் ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் தான். ஓகே சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். மேட்ச் இஸ் ஓகே. இப்போ எத்தனை மணிக்கு ஆரம்பிப்பானுங்க தான் பேச்சு.
சரி ஓகேங்க, நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? இது வருங்க, கோல் பட்டம் போட்டு ஆரம்பிச்சிட வேண்டியதான். மேக்ஸி ப்ரோ லைவ் ஸ்ட்ரீமில் முக்கியமா என்னேபிள் பண்ணலாம் ப்ரோ, பட் அந்த ஆப்ஷன் எனக்கு இன்னும் வரல. ஓகே மேக்ஸி ப்ரோ, டுடே சூப்பர் ஃப்ளேவர் கிரிக்கெட் தான் ப்ரோ. அதான் என்ன இருக்கு டுமாரோ? சாரி பாஸ், டுமாரோவா? நாளைக்கு என்ன? நாளைக்கு எதுவும் இல்லையே ப்ரோ, மேட்ச் எதுவும் இல்லையே. நாளைக்கு தான் மேட்ச் எதுவும் இல்லையே ப்ரோ. ஓகே, அப்போ டுமாரோ சூப்பர் செஸ். அதில் என்ன ப்ரோ இருக்கு? சரிங்க, மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? இங்கே பேட்டிங் தான், அங்கேயும் பேட்டிங் தான். பட் அந்த ட்ரெய்லருக்கு தான் எனக்கு இப்போது ட்ரெய்லருக்கு தான் சம்பவம் இருக்கானே தெரில. இது வரைக்கும் எதுவும் வரல. மேட்ச் வில் பி ஸ்டார்ட். எத்தனை மணிக்குன்னு தெரில இவனுங்களது. சரி ஓகே, இதுக்கு மேலே தேவையில்லை, நம்ம மேட்ச்சுக்கிட்ட வரும். ஓகேங்க, நம்ம போய் ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியதான். Nothing better First ball, than Fab getting a Duplessis game on strike. started and hearing the sound of leather on willow. Yep. சவுண்டு கரெக்டாக இருக்குதான்னு மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. ஏய், ஃபஸ்ட்டே டைமிங் சரியான டைமிங்டா. சவுண்டெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. என் வாய்ஸ் கரெக்டாக கேட்குதா இல்லை அதிகமாக இருக்கு? ஒன் பவுன்ஸ் கொடுத்துட்டானா? Just about time that perfect. சரியான டைமிங் பா, தலைவன் வேற ரகத்தை சுத்திட்டு இருக்கான். just too good. Wonderful front foot shot and there was absolutely no point in Fab, chasing என்ன டைமிங் Fab?
A good contest here at the moment. 4 off the last Game sound ball. okay on It'll be interesting to see how the bowler can respond. சரியான டைமிங்ல போயிட்டு இருக்குப்பா. Wait. பாருங்க மூணுமே மூணு ஐடில். ஐயோ யோ 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 யோ. மூணுமே மூணு ஐடில்டா. சரியான டைமிங். Yep. Great shot. Over. Just perfection. A majestic shot. You just cannot hit it any better than that. Raced away to the boundary. என்ன டேய் எவனும் செஞ்சுரி போட்றாதீங்கடா. I'd like to see them aim for the top of off. என்ன கழுவி ஊத்துவானுங்க. செஞ்சுரி போட்டு போட்டனா. Play on your terms. Yes, ease through the field. There'll be runs here. Yeah, Vishnu bhai தான் வந்து கத்துன்னு கத்துறான். Just a little bit wide, well picked up. And let last the ball ball button கோலிக்கு ஸ்ட்ரைக் கொடுத்திருக்காங்க. Nudge it down towards third. The team will be after a positive innings from this batter. A great opportunity to come in and put some runs on the board. கோலியோட அந்த கவர் டிரைவ் பார்க்கணும். ஆனா இவன் ஃபுல்லரா பண்ணுமே. Waiting. Good piece of fielding to stop some runs. சரியான டைமிங். End of the over. 11 runs coming from it. The Royal Challengers are none for 11. டைமிங் பக்கா மசா அடிக்குறானுங்க. The left-arm pace bowler is coming into the attack from the north end. Ash Dayal. Bouncer அடிச்சா சாப் சத்தியமா தூக்கி அடிச்சுவான் இருக்கிற டைமிங்க்கு. Yep. Well placed. Should get a single. Too early. There'll be one run here for them. சரியா தூக்கி அடிப்பான். Almost 200 strike rate விளையாடுங்கறான். Shot ready. Nice shot. ஐயோ. Well, it was hammered away, timed perfectly and placed into the gap. சரியான ஷாட். அவ்வளவுதான். இந்த போஸ்ட் போதுங்க. Getting nicely settled at the crease now. Would have been really happy with that last shot. Yep. Nice shot. Runs possible. Yo, வெரியா அடிச்சிட்டிருக்கானே. Just pivoted onto the back foot, so easily done to knock it behind square. Yes. மறுபடி டைமிங் பா. Well, that was a really solid shot. Read the length early to get onto the front foot. RCB கூட என்னடா இப்படி டைமிங் அடிக்குற? ஏய். RCB கூட ஏன்டா இப்படி டைமிங் சூப்பரா போகுது? பேக் ஃபுட் கரெக்ட்டா வர்க் ஆகுது, ஃப்ரண்ட் ஃபுட் கரெக்ட்டா வர்க் ஆகுது. Yep. There'll be runs here. Really raced between the wickets after it was clipped away nicely behind square. முடியல மயிலாடு முடியல. Yep. Great shot, but it's not going to beat the fielder. 2 ரன். 3 கிடைக்கும். 25 2 ஓவர் முடிவில் 25 ரன். Not so for the bowlers. யோ சரியா போயிட்டு இருக்கு மேட்ச். Going with spin now. ரெண்டாவது ஓவரே ஸ்பின்னர். மூணாவது ஓவர். Time that perfectly. You just can't hit it any better than that. Drilled it. No chance there for the fielders. ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு ரஷீத் கான்லாம் இருக்க மாட்டான்னு நினைக்கிறேன் மேட்ச்ல. அதே டீம் தான்டா. என்ன ரெஸ்ட் கொடுக்க போறேன்னு நானுங்க. ஒருத்தனை நான் மட்டும் சாய் சுதர்ஷன் எடுத்துட்டேன். அவனுக்கு பதில் தர்ஷுல் ஷானக்கா வந்திருக்கான்.
Khan disguised the slower delivery well. மீதி எல்லாம் Played it ஓகே too early and gone straight through to the மீதி keeper. எல்லாம் ஓகே தசுல் சனக்கா மட்டும் தசுல் சனக்கு பதில் நான் இந்தியன் குடுத்துருக்கேன் அவ்வளவுதான் Wait on. Collects that one. Good stuff. Simple Super as you field like ready. inside the ring. இம்பாக்ட் பிளேஸ் இதில் கரெக்டாக தாங்க கொடுத்துருக்கேன் இதில் போட்டால் அந்த விஜய் போட்டோ எடுக்கல They'll get at least one. மெயின் பானால் Got forward and was able to drive the ball. Lovely shot and good running. கரண் சர்மா எடுத்துட்டேன் ஆமாம் ஓகே 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 Wait. Great shot through the gap. ஓகே ஓகே கரெக்டாக தாங்க போயிட்டுருக்கேன் ரெண்டு பேர்லையும் ஒன்று வந்து சாய் சுதர்சன் அதுக்கப்புறம் Yep. இதில் வந்து இது கரண் சர்மா That was a solid shot. Driven off the front foot. Fantastic cricket shot. Probably ஃபேப்லெஸ் deserved more ஆடுனுங்கிறாரு from பாஸ் it. 6 runs added there. The Royal Challengers are none. 3 ஓவர் முடிவில் 31க்கு நோ லாஸ் போன ஓவர் நிறுத்திட்டான் ஷாட்ரா எங்கிட்டோ போயிடுச்சு பாஸ் Off the front foot, hit it with all the வந்தா power மொத and பால் elegance of a batter ஃபேப்லெஸ் right at அடிக்கிறாரு the top பாஸ் of their game. ஐயோ அடிக்கிறானே ஐயோ அடிக்கிறானே ஷாட்ரா Don't need to do anything special. Line and length is the key. பவுன்சர் போடுவான்னு நினைக்கிறேன் That's off the middle of the bat. அதுவும் பவுண்டரி Got what it deserved. It was short and way Bouncer down the leg போடுவான்னு side. நினைச்சேன். Just helped on its way, really. 2 பந்துல 10 ரன் Boundary off the last ball. What's to come off this delivery, I wonder? ஃபீல்டு வைக்காம போடுறான் ஃபீல்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி போடுறா Yep. Great shot. ஐயோ At least பேக் one ஃபுட்டு on ஃப்ரண்ட் offer. ஃபுட்டு ரெண்டுமே கொடுக்குறேன் அதுதான் இந்த ஓவருக்கு தேவையான ரன்கள் அடிச்சாச்சு இதுக்கப்புறம் கோலியோட முடிவு தான் டேக் ஆன் பண்ணுமோ டேக் ஆன் பண்ணக்கூடாதுன்ட்டு ஃபுல்லராக போட்டால் வேணால் தூக்கி அடிக்கலாம் Waiting. ஏய் பேக் ஃபுட் வச்சேன் Finds the fielder with that shot. இந்த டைம் தானே பேக் ஃபுட் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது Drives and ஐயோ misses வைட் லைனில் everything. குத்துறானே That's wild. Nothing elegant about that shot. வைடு கிடையாது Just not timing அங்கிருந்து it at all. குத்தி It's poor play. ஆஃப் கட்டர் போட்டான் Yep. ஓகே 4 ஓவர் இன்னும் ஒரு பால் இருக்கா என்ன Playing இல்லைங்க all 4 their ஓவர் முடிவில் shots in 43க்கு நோ லாஸ் very expensive over. The right arm is coming ரோஹித் into சர்மா the பேஸ் கொடுக்க மாட்டான் south end. இவன் பேஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க இவன் பேஸ் கொடுக்க மாட்டான் ஏய் டேய் பேஸ் கொடுக்க மாட்டான்னு Didn't bother நினைச்சேன் to look at more than one delivery in the பாலே over. ஸ்லோர் பால் The first wicket is down, back to the pavilion, கோலி அவுட்டா and disappointment is ஆமாடா etched லாஸ்ட்ல on their சிங்கிள் face. அடிச்சோம்ல Can't believe they got out like that. Coming to the wicket, they'll be looking to play within the V early and expand as they get settled. Wait on. Straight to the field. ஐயோ Needs a நேரா direct ஆகலையா? hit. Short and wide, did well to get some bat on that. Wait on. நேரா கையில தான் போகுது Just can't seem to get the ball away. That's the third dot. 2 ஷார்ட் பால் போட்டான் அதுல 1 பவுன்சர் கொடுக்குறான்
இவனை மாற்றணும்னு நினைக்கிறேன். இவன் மட்டும் மாறவே மாட்டான். I'd say it was the right shot to choose, but it was just timed badly. Just couldn't get the drive away. ரன் ரேட்டை நிறுத்திட்டான்டா. அப்படியே ஸ்டக் பண்ண வச்சான். அப்படியே ஸ்டக் ஆயிடுச்சு. Wide. Yes, nice bowling. Well, that's perhaps a little harsh. I felt it wasn't that wide. Super shot. Yep. The fielder could only pick that up off the boundary rope. Punched that away through the covers with exquisite timing. RCB தோத்துதா MI உள்ள. அப்படி ஜெயிச்சதுனா RCB உள்ள. Always difficult to focus after what happened last ball, but you just got to stay positive and believe the wicket will come. Yo, miss time da. Nicely taken. Time da, quick to latch onto it. Yes, மாத்றான்டா இவன். ஒருத்தன் தான்டா விரியேத்துறான். It's the sort of dismissal that sees the momentum swing back to the bowler. Gone, but not for many. With the fall of that wicket, the new batter comes out to the crease. They're quick to take guard and face up. Our last over. நல்லா ரீஷோட முடிக்க முடியுதா ஃபேப்? ஷார்ட் பால் போட்டாம்பே. நல்லையவன் எத்தனை விக்கெட் விழுந்தா ஆட போறதா ஆடுவேன். That's the sort of shot you want to see at a cricket match. Fabulous ஆடுறவன். Tried for something a bit different the last. டேய் எனக்கு அந்த ரீப்ளே வேணும்டா. சரியான ஷாட்ரா. Ball, the captain shouldn't mind that. If they get it right, they might just get the wicket. Yo, inners. Doesn't beat the infield. Good cricket all round. A good delivery, timed well to the fielder. Wait. Straight drive, but நேரா கையில. பரவாயில்ல. 4 பால் இருக்கு. Yep. இந்த பக்கம் அடிக்கவே யோசிக்கல. சூப்பர் ரன்னிடா. Bang on target. என்னடா மறுபடியும் மழை பெய்யுதா என்ன? டே அங்க பார்த்துட்டு இங்க விட்டேன்டா. இருடா. ஆச்சு போச்சு. ஏண்டா ஒன்ஸ் மோர் மழை பெய்யுதா நான் மறுபடியும் ஆரம்பிச்சிக்கிச்சா? நான் இது வரைக்கும் பார்க்கல. ஆறு ஓவர் முடிவில் 60க்கு 2 விக்கெட் இழப்பு. ஓவர் கம்மியாக்குவானு கவலைப்படாத. இங்கே ஃபேபுலஸா ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். ராசிம் டெலிவரி. மழை பெய்யுது. உங்களுக்குனே கடவுள் எழுதி வச்சிருக்கான் போலடா. ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்தாலும் நீங்க உள்ள போறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். இக்கடா நேரா கையிலடா. தெரியாம மோஹித் சர்மாவோட 3வது விக்கெட்டா? இவன் பால் பேஸ் இல்லாம RCBக்கு மட்டும் இப்படிதான். Well, this is a fantastic wicket. Get the runs down. Really didn't get settled. Looked to be in trouble, sadly, for most of the knock. Yep. Keeper. Kane Maxwell, நீ நின்றுடா. நீ தான்டா நிக்கணும்.
Did well just to get it down towards third for some runs. Maxwell takes guard. Been in pretty good touch lately. bouncer போட You மாட்டேன் wouldn't தெரிஞ்சு want போச்சு to let them get away early with some easy boundaries. Yes. Exquisitely down the front foot, a gorgeous looking drive. Could have been worth more. எம்ஐ உள்ள போணும்னு இருக்குப்பா என்ன பண்றது வைட் Nice bowling. நானும் இங்க ரெய்னிங் போட்டேன்டா ஆனா ரெய்னே வர மாட்டேங்குதுடா Really need to work out what actually went wrong. நானும் இங்க மழை பெய்யும்னு பாக்குறேன் மழையும் பெய்ய மாட்டேங்குது Yes. Great shot. Placement exquisite. Keeper. இல்ல ரெண்டு இல்ல Good precision with the throw back from the deep. I for one reckon that second run was on, but clearly the batters knew better. டேய் ஆஃப் கட்டறா ஐயோ Obviously didn't like the look of that one and just ignored it. வைட் லைன்ல இருந்து குத்தி ஆஃப் கட்டர் போடுறான் ஷாட்ரா Nice shot. தெரிக்கிற மாதிரி விட்டான் பாரு இங்கிட்டோ விட்டான்டா Managed to get onto the front foot early and just incredible power to loft that one over the boundary. RCB வின் பண்ணா LSG க்கு சீமா வைட் நானா அதுதான் டேய் நானா அதுதான்டா யோசிச்சிட்டு இருந்தோம் எல்லாருக்கும் அந்த ஆசை இருக்கும்டா மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சா வெயிட் பண்ணுங்க என்னடா எரர் சக்ஸஸ்ஃபுல்லின்னு வருது எரரே சக்ஸஸ்ஃபுல்லின்னு வருது இங்கே எதுவும் காமிக்கலடா டியூ டு ரெயின் தான் காமிக்குது சரி இரு நான் வேணா ஜியோடியில் பார்க்குறேன் மெயின் கேமில் பார்க்கலாம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ஓகே 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 இனிமேல் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஃபீல் ஓகே 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 மேட்ச் பார்த்துன்னு தான் இருக்கிறேன் சரியா போகுது Fine placement and enough timing to get that ball away to the boundary. என்ன தம்பி பின்னாடி கிங் கோலி வச்சே பின்னாடி கிங் கோலி நின்னுக்கிறேன் டிஸ்கஷன் போயிட்டு இருக்கு Duplessis has got the big shot away this over. Now they can focus on playing the next ball on its merits. Yep. Got forward well and was able to drive the ball. A lovely shot and good running. பால் ஈரமாய் கொஞ்சம் வெயிட் ஆயிடும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பால் போறது கஷ்டமாயிடும் Good shot. தலைவன் போதா சரி Good balance, really good balance to transfer the weight and stay on top of the ball. இங்க ப்ரோ கேபி அம்முகுட்டி யாரையும் காணோம் தெரியல அவங்கள வந்தா நூன் போட்டு ஏத்தி விட்டுருவாங்க கவலைப்படாத நான் போட்ட பாலுக்கு That last ball isn't something you'd want to see a repeat of. You don't want to be giving easy runs away. Catch it! That's mistimed. It's gone high. Should be gone. Caught. What a position to set. Brilliant catch. சரியா ஹைட் ஏறிடுச்சுடா Another one gone. The fourth wicket is in the bag. Bit of trouble if there was another to fall quickly. We've seen some very good bowling.
Lots of pressure coming into bat. We'll have to wait though to face their first ball. Wow, that's missed a lot. That was a slow delivery, played too early, and it went straight through to the keeper. Yes. Perfectly timed. Boundary கிடைக்குமா 2 fab board 50 fab board 50 25 பால்ல 50 A couple on offer here. And that brings up 50 runs for this batsman. That shot brings up the half century. Beautiful batting display, very solid. I think this is just the start. Vast 6R. அதுக்கப்புறம் பவுன்சர் போட்டான் பாரு, தலையை தூக்கி அப்படியே வாரி எடுத்தான். என்ன தம்பி மேட்ச் ஒன்றும் ஸ்டார்ட்டே ஆக மாட்டேங்குது. விஜய் சங்கர் என்ன டிஸ்கஷன் ஆர்சிபி கூட பண்ணுகிறான். பர்பிள் கேப் தலைவர் இவராக செமி. ஐயோ இவனை யார ஏன்டா கூட்டினு வரீங்க? பொறுமையா போட்டே சாவடி அடிக்கிறான்டா. Timed it badly. Couldn't get the drive away. பொறுமையா போட்டே சாவடி அடிக்கிறான் மண்ணா இவன். இவனை நான் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாத அளவுக்கு சுத்திட்டு இருக்கேன். Got to get the length right, the line right. It was all wrong. Crashed away for 4. ஐயோ எல்லாம் ஃபீல்டிங் வெளில தான்டா நின்னுறானே, உள்ளே போறடா. They've got them playing their shots. எங்க இன்னொரு வாட்டி மழை பெய்ய போகுதுன்னு யோசிக்கிறானுங்க போல. Waiting. நல்ல வேலை. To that in the infield. Hit that well off the back foot, but couldn't beat the field. One bouncer. Okay. ஏய் நீ மீடியம் பேசுறாடா, கொஞ்சமாச்சும் பேச கொடுடா. பேசவே கொடுக்க மாட்டற. அதுவும் லென்த் பால்ல வேற குத்துறான். ஷார்ட் அண்ட் லென்த் பால்ல குத்துறான். சூப்பரா. Ease through the field. டேய் அங்க நின்னாத நேரா கையிலடா. There'll be one run here for them. Got forward and was able to drive the ball. Lovely shot and good running. ஏய் பேஸ் அடிச்சான்டா. Get a single. ஐயோ No. பேஸ் நிறுத்துறான், பேஸ் அடிக்கிறான், பேஸ் நிறுத்துறான், பேஸ் அடிக்கிறான். ஒரு மைண்ட் செட்ல வைக்க மாட்டறான் மயிலாட என்னைய. தோபரி இவனுக்கு பேஸ் எடுக்கறான். Couldn't get it through the field. பாபு There was trouble for a moment. These two were quick enough to avoid the run out in the end. Sharma ends what has been a tidy over. Just needed to top it off with a wicket. நான் மெயின் கேமராக்கு போய்க்கிறேன்டா, நீங்க வேணாம். Loud shout. ஏண்டா இம்பாக்டே வெளியில. என்னடா நீங்க இப்படி பண்றீங்களே மயிலா. Yep. There'll be runs here. ஒரு ரன் தான் கிடைக்கும். Decisive running might have got them to. Looking back at it, I'd say they'd have made it easily. So in the end, poor running. Yep, great shot. But it's not going to beat the fielder. 2 ரன் கிடைக்குமா இல்ல 4 போகுமா? Opened the face of the bat to find the gap, deliberately so, and managed 4 runs. அழகா நவுந்து லேசா தட்டி விட்டார். பால் தெரிச்சுக்கிட்டு போகுது. டேவிட் மில்லரை தூக்கி இங்கே வச்சிருக்கீங்களேடா. அவன் டைவ் அடிப்பான் இவன் பார்க்க, இவன் டைவ் அடிப்பான் அவன் பார்க்க. அப்படியே 2 பேரும் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தா தான் இன்னொரு ஷாட் பால். Can't get that outside the ring field. Misses out there on the short and wide one. ஷாட் 2 ரன் கிடைக்கும் இருக்கு. அங்க பாரு, ஏய் யாரா அவன் அங்க 1/2 கிலோமீட்டருக்கு தாண்டியே டைவ் அடிச்சிட்டு வரான்.
Confusion written on the அரை batter's கிலோமீட்டருக்கு முன்னாடி faces. டைவ் A ஃபர்ஸ்ட் mix-up வரான்டா. that almost led to a run out. பிரேம்ல வரும்போதே டைவ் அடிச்சிட்டே வரான். Yep. Nice shot. Runs possible. Over. The Royal Challengers are 4 for 96. அழகா போடுறான். இவனுக்கு ஸ்டெம் டு ஸ்டெம் போடுறான். The right arm medium bowler. ஷமி ஒரு 11 ரன்கள் கொடுத்தார். பவுன்சர் தான். I think so. பவுன்சர் தான் போட்டான். இல்லடா. Good return there, back from the deep. Well, they were moving quick between the wickets. Hey, one bounce வேற கொடுக்கவே மாட்டான்டா one bounce. I reckon that would have been just too risky. கொடுத்தா உனக்கு என்னடா குடி முழுங்கிட்ட போலாடா. Yep. Onto the front foot. Super shot. Should be 4. கேப் இததான் நான் இவனுக்கும் ட்ரை பண்ணேன். Sometimes your opponent is just too லூம்ப்ரோக்கு இதுதான் ட்ரை பண்ணேன் Wonderful பட் front foot அது shot, நேரா and கையில there was போயிடுச்சு. absolutely no இது point கேப்ல in போயிடுச்சு. chasing that. They shouldn't get too discouraged with that last ball. Bracewell. First step as a ஒரு bowler is பிரி to get the batter playing, which they've managed. If they can find the right spot, the reward will eventually come. இந்த வாட்டி கரெக்ட்டா ஆர்க்ல கொடுத்தான் லெக்ல. A little flick of the wrist to get it round the corner for an easy run. Wait. ஃபீல்ட் மேலயா? Oh, that is a great catch. தட்டி விட்டு அடிக்கணும் போலயே. சார் டேவிட் மில்லர். Starting to get really interesting now. That's the 5th wicket and a very frustrated person is heading back to the pavilion. A new batter always likes to feel bat on ball early on as they bring a bit of energy to the crease. Yep. They'll get at least 1. And with that, they're off the mark. இன்னும் 19 ஓவர் இருக்குடா. வேற ஒன் பவுன்சர் வேற கொடுக்கல. எப்போ வேற யூஸ் பண்ண போறேன்னு தெரியல. ஐயோ யூஸ் பண்ணா சேஃப்டா. ஒன் பவுன்சர் இப்பயாச்சும் கொடுத்து தொலைடா. இப்பயும் கொடுக்க மாட்டான் பாருங்க. 5 for 104. Armour, the left armour, is the new bowler Noor on the north end. ஒன் பவுன்சர் அவன் கொடுக்கறதுக்கு அப்படி அழுவுறாங்க. Right there. Collects that one, simple as you like, பாண்டியா inside the ring. என்ன நீங்க இங்க இருக்கீங்க? ஷாட்ரா. Hit that hard, nailed it. எங்கயோ போச்சு. அவ்வளவுதான் out of the ground. You give that much width and you're asking for trouble. That was so well timed and flew over the Bracewell. boundary. சரியான ஷாட் பிரேசல். அவுட் ஆஃப் த கிரவுண்ட் அடிச்சிட்டான். A good contest here at the moment. 149 4 yards. off the last ball, and it'll be interesting to see how the bowler can respond. Right there. நான் ஒரு ரன் ஓட மாட்டேன். கவலையே படாத. And now Hey. straightforward catch by the wicket keeper. எப்படா போச்சான்? சரியான கேட்ச்ரா. இதுதான் அநியாயம்டா. Not a bad innings. Really was starting to get the runs Is that flowing, the but end? cut short. Important wicket to get at this stage of the match. The field will come up now, you'd think. Pressure should definitely be on the new batter, who strides to the middle. Yep. They will be looking for another quick wicket. Ballers. That was a solid ஒரு shot. 10 ரன் Driven off the குறைச்சிட்டானுங்க. front foot. Fantastic cricket shot. விக்கெட் விழுந்து Probably 10 ரன்லாம் deserved குறைஞ்சு more போச்சு from it. மக்களே. நான் இங்கிட்டு தட்ட போனேன்டா.
Straight to the fielder. Not a great delivery, got it full and lucky not to be hit to the boundary. End of the over. Shammiyoda 7 மூணாவது ஓவர். The Royal Challengers are 6 for 111. பவுன்ஸ் தான் அட்டம் பண்ணுவான். Wide delivery. Back foot ஒழுங்கா வை It back looked a foot. pretty good delivery, to be honest. Umpire, though, has given it as a wide. யூ பரவாயில்ல பவுண்டரி சேவ் பண்ணிட்டான். Good throw from Super the fielding ready. on Boundary target. save பண்ணிட்டாங்க. Surprised they didn't go for a third. Would have been a very simple run. வா பிளாக்கே என்ன மேன் வைடா ஆன்லைன். That's a tough call for the bowler. I thought that was there Wide. to be hit. Okay, thank you. நீ தயவுசெய்து ஒன் பவுன்சர் மட்டும் தெளிவாக கொடுறா. இது கொடுத்தானே என்னன்னு தெரியல. இது கொடுத்தானே நாங்கள் போய் அதுக்கு ஷார்ட் பால் கொடுத்தானே என்னன்னு தெரியல. Great shot through the gap. நெட்வொர்க் இஷ்யூ ப்ரோ. That's a very difficult shot to get right. Straight back சொல்லாதலே at the எனக்கு bowler இங்கேயாச்சும் with a இஷ்யூ lot ஆகிட of போகுது. pace and the covering fielder had no chance. Don't mind getting hit for runs. What's important is to focus on getting the next ball right. கவர் ட்ரை கரெக்டாக அடிக்கிறான். என்ன ரெண்டு பேரும் பேசி வச்சுட்டு ஒன்றா வரீங்க? என்ன விஷ்ணுவும் வந்துருச்சு. விஷ்ணுக்கும் உனக்கு என்னப்பா நெட்வொர்க் இஷ்யூவா? கரெக்டாக குத்தி வெளிலத்துட்டு போயிட்டான். A bit of frustration after that shot. Went after it, but just couldn't lay ஆமா a bat அப்படியே on it. இவங்க ரெண்டு பேரும் பார்த்துக்காத மாதிரியும் இவன் அவனுக்கு ஆகி போடுறதும் அவன் இவனுக்கு ஆகி போடுறதும் என்னடா நினச்சிட்டு இருக்கீங்க நீங்க? Great shot. At least one on offer. அநியாயம் பண்றீங்கடா டேய். ஏய் மிஸ் டைம்டா. ஃபுல்லர் லென்த் போட்டான் அதுக்காக அடிச்சேன். இவ்வளோலாம் ட்ரை சீரியஸா ப்ரோ இப்போதான் அவன் கிட்ட பேசி. An innings that promised much and really in the end delivered very little. Pretty disappointing all round. Patel comes out to bat in a bit of form, but it'll be interesting to see how they go today. They'd look for a couple here. கேவலமான ஃபீல்டிங். A brilliant throw in from the deep caps off. ஏண்டா It was a திங்காம காலேஜ் fabulous இருக்காம piece of உனக்கு என்ன fielding. இருக்கும்? Immediately underway with some runs. No! Decide against the second way too late. I think they'd have been well short if they had continued. Nicely played. Perfect நேரா timing. போமா. There was minimal Yeah, follow gap through, attached. just great timing to punch it through the field for 4. ஓ ஏ மேலே இருங்க பாஸ் மேலே அது கோடு போடுறேன். Nicely கரெக்டாக settled. வந்துடுறேன். ஸ்கோர் போர்ட் ரெடி ஆயிட்டியா? இது அப்பப்போ கோளாறுங்க. ஓகே Priest now would have been really happy with that last shot.
2 ரன் கிடைக்குமா இல்லை சிங்கிள் தான்? கிளாஸ் டெஸ்ட் மாதிரி, அதாவது இன்டர்னல் டெஸ்ட். Timed it nicely. They'll look for a couple, you'd think. Keepers. Good running. It needed to be as well. Probably closer Afternoon than they expected. Keepers end. Gee, they're bowling well at the moment. They complete another very good over. For 132. ஒருத்தனுக்கு எங்க நெட்வொர்க் இஷ்யூன்னு சொல்லிட்டு இருக்கான், இன்னொருத்தனுக்கு நெட் ஏறி இருக்குன்றான். Misses everything. Yo, slow delivery. That's the one and only short one for the over. Always good to throw it in. சீக்கிரம் ஃபோனு வாங்கி ஃப்ரீ ஃபயர். நான் என்ன பண்றது, வீட்டில் கொஞ்சம் போயிட்டுருக்கு, கொஞ்சம் இஷ்யூ இருக்கிறது. பார்க்கலாம் எப்போ வாங்குறேன்னு எனக்கும் தெரியாது. That's great fielding. That ball was flying. DKக்கு ஆக்டர் யாஸ் சரியா மாட்டலடா. ஆக்கர் தான் நினைச்சேன், சரியா மாட்டல. Into the gap. Nice shot. இல்ல வேலை ஒரு பவுண்டரி அடிச்சதுங்க. Tell got it into the gap and the ball did the rest. Brilliant shot. Don't need to do anything special. Line and length is the key. Once more. Time that perfect. Replay இல்லைங்க, அதே ஷாட். Timing unbelievable. நல்லா Got the விட்டுக்குறான். width they were after and nailed it Black to the boundary. போய் கார்த்தி ப்ரோலாம் விளையாண்டு இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் PUBG. வேணா அவர் கூட போய் விளையாடுறது Black. Something now. Just a dot ball or two to settle things down. யாக்கர் Beaten on the drive. ஆடிட்டேன், யாக்கர்னு நினைச்சேன். Tried to get the drive away, but 15 ஓவர் முடிஞ்சு 7 lacking to விக்கெட், survive. 10 runs added. ராகுல் தெவாட்டியாலாம் போடும்போது தான் எனக்கு Challenges வெறி are ஆகுது. 7 for 142. ஷாட்ரா Super piece of time. அவ்வளவுதான். அந்த முத பாலே Just missed the வந்தோடனே line, டேக் not the அந்த worst பண்ணோம். delivery, but that was dispatched with interest. Everyone just watch that in awe. இவனுங்கலாம் ஓவர் கொடுத்தானுங்க பேர். அவனை Tried போய் for அடி something a அடி bit different the அடிக்கணும். last ball. The captain shouldn't mind that. If they get it right, they might just get the wicket. Yep. ஓடு 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 ஓடு. எங்க இந்த ஃபீல்டர் வராம பேர். Let's see if they can get the ball up into the slot like before. So crucial to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Nice timing, good batting. ஒரு Won't போமா get to the boundary. பால் நல்லா வேகமா போயிட்டு இருக்கு. போலங்க தடுத்தான். Did well just to get it down towards third for some runs. செம் ரிசல்ட் வந்துரும். ஏண்டா செம் ரிசல்ட்ல என்னடா உனக்கு பிரச்சனை? Big edge. That would have been a very risky Hey, single. back In foot the இது end, a வர good மாட்டேங்குது decision to stay put. Time to keep the pressure on now. Great last ball to find the edge. It's just a case of finding the same spot. ஷாட்ரா Super shot. கேப். Got their head right in line with the ball. A beautiful strike there down the ground. இடியல அதுலயும் பாஸ் ஆயிரு. ரீவாலுவேஷன் எவ்வளவு ஃபீஸ்னு கேட்டுக்க. Black ரீவாலுவேஷன் போட்டு எவ்வளவு கேட்டுக்க Black. Making their intentions clear. அவ்வளவுதான்.
That's wide. Nothing elegant about that shot. Just not timing it at all. It's poor play. A brilliant over for the batting side. Not so for the bowlers. The right-arm medium bowler is coming on to bowl from the south end. Atik Pandya. இவன் பவுன்சர் தான் அடிப்பான். ஐயோ சரியான வேகத்துல போட்டான்டா கொஞ்ச நேரத்துல. நேரா யாக்கரு. ஆனா இந்த ஃபீல்ட் இருந்தா நேரா கேட்ச். Just ₹1205. Just 1205. எனக்கு 1000. அதுக்கு பேப்பர் ஃபீஸ் 150 ரூபாய். டோட்டலி 1150. ஐயோ போய்மையாகிட்டா. Beautiful slower delivery. Just hitting air on that one. That was just too good. ஏய் கொஞ்சம் எனக்கு மாத்தி மாத்தி போடுறான்டா. Yeah. Out. நினைச்சேன் பிடிச்சிருவான்ட்டு. அடிக் பாண்டியா விக்கெட் எடுத்தா குஷியா குதிப்பாரோ. இன்னும் கொஞ்சம் நோத்தி அடிச்சிருக்கணும். After all that effort, they just couldn't manage to go onto the 100. என்ன குரூப் எடுக்க போறான்னு கேளுங்க. New batter comes to the crease. Never an easy time to come in the fall of a wicket. Yep. Bowler. Bad decision making. Thrown it to the wrong end and let the chance go begging. Got forward well and was able to drive the ball. A lovely shot and good running. Wide. Yes, nice bowling. Patel shakes their head. Was there to be hit, but couldn't make the most of it. ஆமால. ஓகே விடு பாத்துக்கலாம். ஆனா மார்க்க கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ண பாருடி. Yep. I don't think there was any bat on that as they come through for the single. End of the over. The Royal Challengers are 8 for 164. அது சாத்தி. Yep. Great shot. நல்ல கட்ரா. Boundary. Starting to hit their stride. A fabulous piece of timing, and they're into the 20s. பாஸ் ஆனது ஓகே. எனக்கு கொஞ்சம் மார்க் கம்மியும் லைட்டா ஃபீல் ஆச்சு. Just need to keep it simple. எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த ஒரு ரீசன் தான் ஃபோன் கொடுக்க மாட்டறாங்க நினைக்கிறேன். Force the mistake. Yep. No. Quick onto that in the infield. Mix up there. They've been going so well out in the middle. The first sign of miscommunication. Waiting. Confident appeal. Could it be? You out. That's gone. Fine catch by the wicket-keeper. A great innings coming to an end. Brilliant scoring. It was a very entertaining performance. Have to head back to the pavilion. Power and precision in that shot. Doesn't even wait to see if the ball's going to do anything. Onto the front foot, punches it away to the boundary. You can see how good this pitch can be for batting. You want the player coming forward, but it's a tight margin. Only a touch full and put away. There'll be one run here for them. Driven off the front foot. Fantastic cricket shot. Probably expected more there. An inexpensive over ends and a wicket coming from it. இன்னும் 2 ஓவர் இருக்கு. 2 ஓவர் தாக்கு பிடிக்கணுமே. ஷாட் பட் நேரா கையில. Super catch. 173 ஆல் அவுட். ஐசி பப்ஜி போயிட்டாங்க.
விட்றா அதில் என்ன ஆகுது கரெக்டாக லைன் இரு அவன் லைன். The innings comes to a close. It's taken a while, but finally the 10 wickets fall. It's a big score, and it'll be tough to overhaul. லைன்ல புடிச்சானா என்னன்னு தெரியலடா. ஐயோ, if the bowlers can get firing and get some early wickets, this will be a difficult chase. எப்போ வருது பேரு? இதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பிரயோஜனம்? எல்லாம் செட்டில் ஆயிட்டானுங்க. அப்படியே இந்த சைடு எனக்கு ஐயோ ஐயோ ஏன் மேன் இப்படிலாங்க ஐபால் நோ ப்ரோ. ஓகே, ஃபீல்ட் செட்டப்ஸ் இதுதான். விராட் கோலி செகண்ட் ஸ்லிப்பு. ஐயோ டே மறுபடியும் எடிட் பண்ணுமா? ஐயோ ஐயோ ஓகே கொடுக்க மறந்துட்டேன்டா. Bit of a change up in the field now. Some adjustments to the field. பால் நல்லா தான் இருக்கு. நான் கூட நானும் கேமுக்கு Could that be out? So என்னடா ரன் அவுட் இல்லை, ஃபர்ஸ்ட் பாலே வரீங்க. எஸ்விஆர் கேபி பிளாக், எஸ்விஆர் கேபி அதுக்கு என்னடா பண்றது? ஐயோ அதுக்கு என்ன பண்ண நீயே சொல்லு. Oh dear, it's been a poor innings under pressure, and now they've got the key batter out cheaply. Difficult period as they come to the wicket. They'll take plenty of time to set themselves up before facing their first ball. ஒரு ரன்னுக்கு ஒரு விக்கெட். Yep. Can't get that outside. பவுலர் ரெண்டு போட்டிருக்கலாமே, பவுலர் ரெண்டு போட்டிருக்கலாமே. That gets things going. Just nice to get settled, start to get your first runs. A big opportunity. They've worked hard in recent weeks. They should have the confidence to build an innings and get big runs on the board. கில்லுக்கு வந்து லென்த் பால் பிட்ச் பண்ணி ஏறக்கூடாது, அதுதான் ஒன்று வீக்னஸ். Gill gets off the mark. Average. சாய் சுதர்ஷன் ஆனால் எனக்கு சூப்பராக பிடிக்கும், நல்லா ஆடுறான். Waiting. A little late on that. சிராஜ் வெறியா போட்டுருக்கான். சிராஜ் பவுன்சர் போடாமல் இருப்பானா? பவுன்சர் போட்டே ஆகணும். எட்ஜ் வாங்க நினைச்சேன்டா, நீ எட்ஜ் வாங்குவன்ட்டு. நீ நல்லாவே தெரியும் பவுன்சர் போட்டால் எட்ஜ் வாங்குவன்ட்டு. Always difficult to focus after what happened last ball, but you just got to stay positive and believe the wicket will come. Huge shot. நல்லா அவுட்ஸ்விங் Bowler seems ஆயிடுச்சுடா. very confident with that one. நல்லா அவுட்ஸ்விங் ஆயிடுச்சு. A new நல்லா ball is அவுட்ஸ்விங். coming into the attack.
medium pacer. நல்லா அவுட் ஸ்விங் ஆகி அப்படியே வெளில போயிடுச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் நவுத்தி போட்டிருந்தா அவுட்டு. ஆனா இவன் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, ராஜ்குமார். கண்ணே கொடுக்க மாட்டான். வெயின் பானல் பதில் இவன் Not a great delivery, got it full and lucky not to be hit the boundary. left armer, left hander. Yep. Nice shot, runs possible. ஆரும் போக மாட்டேங்குது. Bowler. A couple on offer here. Exquisitely down the front foot, a gorgeous looking drive. Could have been worth more. என்னடா இது, சரியான போலிங், நேர் வந்து சரியா போட்டான் பேர். அவ்வளோ அதான் குச்சி. இப்போ Someone with such batting skills, this goes down as a foul. It's a long way to walk out here just to walk straight back. They'll just want to get this first one behind them and then push on. Waiting. Collects that one, simple as you like inside the 81. அது அப்படியே குறைச்சானா 70 அந்த ரேஞ்சில் போடுறான். Yep. And with that, they're off the சரியா mark. போட்டுருக்கான் பாபோடி. Yep. பவுலர் சூஸ் பண்ணலான்னு End of the over. பவுலர் ரெண்டு நினைச்சு டப்பு டப்புன்னு கொடுத்துட்டேன். சூப்பரா அட்டாக் பண்ணியிருக்கான்டா. 3வது ஓவர், 2 ஓவர் முடிவில் 2 விக்கெட்டுக்கு 11 ரன்கள். Yep. Chance to run 2. Keepers in. சரியான த்ரோ, சூப்பர் த்ரோடா. ஃபேப்லெஸ் தான் இருக்கான் பாஸ். பவுன்சர் அடிக்கிறேன். சாய் சுதர்ஷன் மேபி எடுத்து வாங்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இல்லடா விட்டான். That was a tremendous delivery. Fizz through to the wicketkeeper. No more short balls. தெளிவா இதுக்கு மட்டும் கொடுப்பான். Yeah. Too good. Not sure anyone is going to cut that off. சரியான ஃபீலிங். தப்பு நெத்து போடுறான். Strong throw in from the outfield, right to the stumps. They're fast between the wickets. Good fielding keeps it close though. Wait on. Couldn't get it through the field. Hey, direct it. No runs on that occasion. Got into position nicely. Just too early on the shot and couldn't find the gap. நான் தோர் இவனுக்கு கொடுக்க போறேன், மேக்ஸ்வெல் கொடுக்க போறேன். Waiting. சூப்பர் ஃபீலிங்டா, சரியான ஃபீலிங். ஒன் பவுன்சர் கொடுத்துட்டான்ல, கொஞ்சம் வித்து கொடுப்போமா? வித்து கொடுத்தா இவன் கன்ஃபார்ம் அடிப்பான்டா. More decisive running may have gotten them 2. Look at that and I would say they would have made it easily. They need to be a little bit more switched on than that. இவன் வந்து எனக்கு பவர் பிளே எண்ட்ஸில் தேவைப்படும். பிரேஸ்வெல்லா பேசரே கிடையாதா? இவன் மட்டும் தான் இருக்கானா? ஓகே. You've seen good control. இப்போ இந்த ஓவர் பிரேஸ்வெல், looking forward to seeing what they can do here. பிரேஸ்வெல், மேக்ஸ்வெல்.
Good bit of timing there. Hey, spin கொடுக்க மறந்துட்டேன்டா. Onto the front foot early, placed it perfectly into the gap. Timed it nicely for 4 more. Near ball. A good contest here at the moment. 4 off the last ball, and it'll be interesting to see how the bowler can respond. எதுக்குடா நீ வந்து குறுக்கால பிடிக்கிற? Sai Sudarshan. Yeah! Big appeal. Bat na. Bat leg by ya. Hey, you leg by தான்டா கொடுத்திருக்கான். Ball tracking. Impact in line ah. Get missing. Impact in line வராது. Straight to the fielder. Didn't hit that well. Very late playing that shot. Yeah, out in நினைச்சேன்டா நானு. Yep. Well placed. Should get a single. Bracewell இவனுக்கு எப்படி போடுவான்னு பாரு. Strokes it languidly away to the fence. A lovely shot. You can't fault that shot. Nicely played, and it was 4 runs all the way. 14 runs added there. Gujarat are 2. Take on பண்றான். Right hander, off spinner, correctly take on பண்றான். Maxwell coming into the attack from the south end. Brilliant diving stop. அவ்வளவுதான்டா நிறுத்துடா. Yep. They'll get at least 1. சூப்பரா தூக்கி போடுறான். இப்போ இவனுக்கு இந்த சைடுல இருந்து வருவோமா? Great shot through the gap. Perfect timing. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was absolutely no point in chasing that. Duplessis, I don't think will be too happy with their bowler at the moment. இவனை நான் எப்படி பண்றது எனக்கு ஐடியாவே இல்லையே. Finds the edge. ஐயோ பவுண்டரி போய்டும். Nothing really wrong with the delivery. Got onto the front foot and found the space to get that one to the boundary. Dick Pandya. நல்லா ட்ரை பண்ணா பவுண்டரி போயிடுச்சு. Brilliant bowling. Having got the edge the previous ball, they now know the areas they need to be hitting. Doesn't beat the infield. No runs on that occasion. Got into position nicely, just too early on the shot. Couldn't find a gap. End of the over. 9 off it. Gujarat are 2 for 40. Going with pace now. Okay, அப்ப நீ அந்த சைடு வாடா. Yeah. Ease through the field. There'll be runs here. Hey, சூப்பரா ஸ்டெம்ப் கிட்டே நிக்கிறீங்க.
ஸ்டெம்ப் கிட்டே நில்லுங்கடா தயவுசெய்து. இது போதும்டா. போது ஹர்திக் பாண்டியாவோட நிலைமை என்ன ஆக போகுது? ஸ்ட்ரெயிட்ல அடிக்கிறான்டா. இவன் ஸ்ட்ரெயிட்ல அடிக்கிறான். Got forward and was able to drive the ball. Lovely shot, good running. Yeah. Tatra. Beautiful cover drive. Hint of movement in the air and eased towards the boundary. Hey, இவனுக்கு பேட் காம் போயிட்டானா? Don't need to do anything special. Line and length is the key. Yep. Naughty. That's great fielding. That ball was flying. You pitched it. Wait there. Yep. Great shot. Hey, straightly அடிக்கிறான்டா இவனுக்கு. அக்ராஸ் ஆட மாட்டறான்டா. Yep. Catch it. Oh, Yes. சரியான வேகத்துல வருதுடா. ரெண்டாவது விக்கெட். கிராசிங் டெலிவரி பட்டாலே சும்மா சல்லுன்னு வரும். Well, the end of a productive innings. Didn't quite ignite into fireworks as we would have hoped, but still solid work. நேரா மிடில் ஸ்டெம்ப் குச்ச பார்த்து போடணும். And with that David wicket, Miller. change out in Yo. Miller, whose first Ivana. task is getting themselves settled. வெளியே சொல்லி இங்கே இருக்கட்டுமா? இருங்க. ஓகே. செகண்ட் ஸ்லிப்பில் இருக்கிறவர் இங்கிட்டு நீ இங்கிட்டு வா. ஓகே, ஃபீல்டு இதுதான். ஆனால் அங்கே பின்னாடி போச்சுன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். A few moves made in the field. ஓகே, Maxwell from the south end. இதுவும் நல்ல ஃபீல்டு தான். Yep. நினைச்சேன்டா இது மேலே தூக்கி அடிப்பாங்க. Very quick out இதுக்கு there, தான்டா இங்கே managing விராட் to கோலி stop it வச்சிருக்கேன். and preventing ஃபர்ஸ்ட் 4 பாலே runs. ரிவர்ஸ் ஸ்வீப்டா. And they're away and nicely off the mark. நான் உனக்கு வைடாக தூக்கி போடுறேன். வச்சுக்க. Yep. Edge, unplayable. கோலி வா, கோலி வா, கோலி வா, கோலி வா, கோலி ஈ மாட்டு போர் கோலி. Time to keep the pressure on now. Great last ball to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Miller shakes their head. He was there to be hit, but couldn't make the most of it. Yep. ஐயோ, லாக் Really அடிக்குதா, raced லாக் between the அடிக்குதா, wickets லாக் after அடிக்குதா. it was சாரி clipped சாரி away சாரி. nicely. இருங்க, இந்த கொஞ்சம் கிளியர் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் இருக்கு. லாக் வரும். இருங்க, கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுங்க. ஹீட் அவ்வளோவா இல்லை. நிறைய ஆப்ஸ் அப்பப்போ ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அரே கைஸ், பார்த்துக்க மறக்காமல் லைக் தட்டிகிட்டே பாருங்க மக்களே. லெட்ஸ் கோ 5 more subscribers to 590 மக்களே. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க மக்களே. லெட்ஸ் கோ. Behind square. அதுக்கப்புறம் லேக் அடிச்சதுன்னா சொல்லுங்க.
இல்லை லேக் எடுக்க ஏதாச்சும் தெரிவிங்க. ரெண்டு ஒன்று தான். Wait there. Good piece of fielding to stop some runs. இதுக்கப்புறம் இவனுக்கு 2 பேர் விக்கெட் எனக்கு முக்கியமாக தேவை. இவனுக்கு 2 பேரை முக்கியமாக எடுத்துட்டேன்னா மேட்ச் இஸ் ஓவர். Maxwell doing really well to keep the pressure on these two. Another good over of bowling. இம்பாக்ட் பிளேயர்ஸில் யார் வச்சுருக்காங்க? இந்த சைடு ரன் சர்மாவும் கிடையாதா? சோனி யாதவ், ரைட் ஆர்ம் மீடியம் பேசர். இவனும் ரைட் ஆர்ம் மீடியம் பேசர். ரைட் ஆர்ம் லெக் ஸ்பின் பவுலர். ஓகே, இவனை போட்டால் டிவி சரி ஓகே போடுவோம். ஏன்னா இவனுக்கு 2 பேர் விக்கெட் தேவை. அதனால் கேட்ச்ரா, சரியான கேட்ச்ரா. இவ்வளோ வேகமாக வருது. எனக்கு விக்கெட்டு வேணும், அதனால தான் இவனை கண்டினியூ பண்ணேன். சரியாக போடுறான் பந்து. விட்டா எல்பிடபிள்யூ, விட்டலண்ணா நேராக கையில். இல்லைனா நீ தரையோட அடிச்சான். டேவிட் இந்த விக்கெட், இவன் விக்கெட்டு தான் எனக்கு முக்கியமாக தேவை. With that wicket, the new batter will mark their guard. They just Rahul need to Tewatia. rotate the strike early on as they இந்த get பீஸெல்லாம் settled. அசால்ட் அவுட் எல்லாம் ஆசை காட்டி மோசம் பண்ணுற மாதிரி அசால்ட்டாக விக்கெட் எடுக்கலாம். ஐயோ திருவண்ணாம்பர் தலைவன். சொருடா இவனுக்கு. Run out. A brilliant throw in from the La deep adigala. caps off what was a fabulous piece of fielding. விக்கெட்டர் போடுவோமா? ஸ்ட்ரைட் அடிச்சிட்டான்டா. இவன் சான்ஸ் எடுக்க மாட்டான்டா. இவன் ஓவர் சான்ஸ் எடுக்க மாட்டான். Got இதெல்லாம் forward ஓவர் well சான்ஸ் and was able to எடுக்கலாம். drive the ball. A lovely shot and good running. யூ Keeper's in. ஏர்ல போச்சுடா பந்து. Immediately underway with some runs. அந்த சைடு ஆள் உள்ள இருந்தானா கன்ஃபார்ம் மேல அடிப்பான். இவன் டார்கெட்டை பண்ணவே மாட்டான். சரியா போடுறான்னு bowling side, not letting batters build any momentum. மேக்ஸ்வெல் வேணாம், கரண் சர்மா அடுத்த ஓவர் அக்செப்ட் ரிலீஸ் பண்ணிக்கலாம். Sharma into the attack now from the spinner. south end. நீ அந்த சைடு தூக்கி அடிய செல்லா குட்டி. அட்டிக் பண்ணியா செல்லா குட்டி. அந்த சைடு நீ தூக்கி அடி பண்ணா நான் சைடே போட்டுக்கிறேன். nicely. Would have hoped to find the rope. ஐயோ இந்த சைடுல இருந்து வந்துட்டானா? வா சரியான த்ரோடா டேய். That has gone very, Take on very Manta. high. Might be டேக் ஆன் safe. பண்ணி Just missed the line. Not the worst இத delivery. நான் லெக் சைடுல That போட்டேன். was the லெக் சைடு specs பண்ணி with interest. ஆஃப் சைடுல Everyone அடிச்சான்டா. just watch that in awe. ஃபுல்லா லெக்ல போட்டேன். அது ஆஃப் சைடு கன்வர்ட் பண்ணி அடிச்சான். It can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes you've just got to accept it and move on. Waiting. Can't get that outside the ring field. It was a nice looking shot. Really, வெளில போடுவோமா? Fallen in the slot. Just couldn't find the gap. பண்றானா பார்க்கலாம். Yep. கூகுளி Huge வெளில edge. போட்டேன் பட் பின்னாடி போயிடுச்சு. Probably should have gotten back for a second there. Need to push a bit harder on that இந்த first சைடுல one. இருந்து வாடா கரண் சர்மா இந்த சைடு A wonderful delivery to get the edge. You've got to keep hammering away at that spot time and again. That's it. ஏய் அவனுக்கு
அவனுக்கு மிஸ் டைம் ஆகுதுடா. ராகுல் தேவை கன்ஃபார்ம் மிஸ் டைம் ஆகுது. Lovely shot. Good running. That's the end of a very good over. Good pressure being put on the batters. இவனை லாஸ்ட் ஓவர் வச்சிருப்போம். அஷல் பட்டேல் வாங்க. Patel, the right arm medium bowler, is coming into the attack from the north end. அந்த முதல் பால் பவுன்ஸ் அடிங்க. பவுன்சர். Catch it. அசால்ட்டான catch. Great first ball of the over. ராகுல் தேவாட்டியா இதுதாங்க இவனோட வீக்னஸ். அசால்ட்டா போட்டு விக்கெட் ஆசையை காட்டி மோசம் பண்ணி விட்டி. அழகா ஆசை காட்டினா அவனே விக்கெட்டை கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்பான். ராகுல் தேவாட்டியா gone for 3. Khan is new to the crease. They'll be keen to feel back என்ன on ball பண்ணணும்னா early on. இவனுக்கு ஒரு வேலை இருக்கு. பாருங்க வைட் ஆக்க ட்ரை பண்ண போறேன். Finds the fielder with வைட் ஆக்கற மடக்கி Not a great delivery, got it full and lucky not to be hit to the boundary. லாங் ஆஃப்ல அடிச்சா மட்டும் தான் சான்ஸ். Yep. Nice shot, runs possible. ரெண்டாவது ரன்லாம் கிடையாதுப்பா. Exquisitely down the front foot, a gorgeous looking drive. Could have been worth more. ஓ இப்பதான் அடிக் பாண்டியா. ஓ இவ்வளவு நேரம் பேஸ் பண்ணது இவனா? ஓகே ஓகே ஓகே. Waiting. Obviously didn't like the look of that one and just ignored it. அவனுக்கு இந்த வைட் லைன் அட்டாக் பண்ணோம். இல்லைன்னா தூக்கி லெக்ல போட்டு விடுது. ஏய் வெஸ்டாண்டா. And with that, they're off the mark. கரெக்டா வெஸ்டாண்டா. அட்டிக் பாண்டியா என்ன பண்றாருன்னு பார்க்கலாமா? Collects that நேரா one, கையில. simple as you like inside the ring. 10 ஓவர் முடிவில் 71க்கு 5 விக்கெட் இழப்பு. 71. கரண் சர்மா 10 பர் எக்கனாமி போயிட்டு இருக்கு. Waiting. எக்ஸ்பின்னர் டு லெக் ஸ்பின்னர். Yeah. கரெக்டா அடிச்சான். அட்டிக் பாண்டியா டேக் ஆன் பண்ண மாட்றாங்க. டேக் ஆன் பண்ண மாட்றானுங்களே. Hit right on the body. Misjudged it a bit maybe. Couldn't seem to get out of the way. That will have hurt. No interest in that one from the batter. Sharma will be wanting to hone in on a better line and length to make them play next time. Oh, that's missed the lot. A bit of frustration after that shot. Went after it, but just couldn't lay a bat on it. Yeah. லெக்ல போட்டேன். ரஷித் கான் அடிங்க ரஷித் கான். The end of a tidy over. Batting doesn't seem to be easy out there at the moment. Good pressure building. Yep. Faster. Perfectly timed. Faster ball. Bowler misjudged that throw, and the batter survived what would have been a certain run out.
Yeah. Edge. Amazing delivery. Let's see if they can get the ball up into the slot like before. So crucial to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Yep. Boundary da. A couple on offer here. சரியான த்ரோ நேரா இவனும் சிம்பிளா இருந்தான். அடிக் பாண்டியாக்கு பவுன்சர். Yep. ஏய் தரையோட அடிக்கறான்டா. Great work. Didn't look like getting anywhere near that initially. Bit of a mix-up. They'll need to improve their communication. Mix up ஆகுது. Wait. Not a great delivery. Got it full and lucky not to be hit to the boundary. Yeah. In the air. Looks to be landing safely. That was just a massive shot. Middled it and it flew over the boundary. Brilliant stuff. பேஸ் அடிச்சேன் பால்ல அந்த பேஸ் வச்சே கிளைட் அடிச்சான். Yep. Well placed. Get a single. டேக் ஆன் பண்ண மாட்டாங்க வெறும் பேத்துறான். இவன் என்ன பண்ணாலும் டேக் ஆன் பண்ண மாட்டாங்க. Misses everything. Deceived by the drift, beaten by the spin. It's as simple as that, really. Yep. Keeper's ball. Yep. Deep shot. Smeared away. Don't think it'll go all the way. Just perfection. A majestic shot. You just cannot hit it any better than that. Raced away to the boundary. Boundary off the last ball. Is it a sign they're trying to push the run rate? Way down. Couldn't get it through the field. Maybe they didn't pick it up. Very late on the shot. விக்கெட் வேணும். சிராஜ் எடுத்துட்டு வரலாம் அடுத்த ஓவர். Confident appeal. Could it be? இவன் எங்க இருக்கான்? The captain is going to change things around in the field. The right armour. அர்ஷல் பட்டேல் நீ எங்க இருக்க? டீப் ஃபைன் லைக் ஒன்னே ஒண்டா போட சொன்னா கவர்ஸ்ல மேக்ஸ்வெல் நீங்க அங்கிட்டு போங்க. From the north end. The captain making some adjustments to the field here. Yep. They'll get at least one. Very well. இவன் டேக் ஆன் வேற பண்ணவே மாட்டான். வெறுப்பேத்துறான். Yep. Super shot. And that brings up a half century for this batsman. Top class innings, been playing very nicely out there, and that brings up the half century. That's a really good half century. Started well and has continued to up the scoring. Yep. இந்த சைடு லெக்ல ஃபுல்லா இருக்கும். இதுலயே அடிக்கிறான். I for one reckon that second run was on, but clearly the batters knew better.
Didn't hit that well. Very late playing that shot. போய் பண்ண வேண்டியதா. Yeah. Edge. What a ball. Keepers. Brilliant bowling. Having got the edge the previous ball, they now know the areas they need to be hitting. Yep. Nice running between the wickets. Giving the pads, not the bat though. End of the over. Gujarat are 5 for 50s பார்க்கறோம். எல்லாம் எட்ஜ் தாங்க. ஒரு சிக்ஸர் அங்க போச்சு. ஸ்பின்னர்ஸ். Change your bowling. The off spinner is coming on to bowl. Shot. Good bit of timing there. That was timed very, very well. Great shot. Driven down the ground, over the boundary. Even the first ball correct விட மாட்டேங்குது. Tried for something a bit different the last ball. The captain shouldn't mind that. If they get it right, they might just get the wicket. Keeper. Timing just a little early on that occasion. Yeah. That's gone all the way, right out of the middle. Well, that was just textbook. Finds the space and power to lift that ball over the top, and it just keeps going. The last one helped the scoring rate, making their intentions clear. Wait Quick on. onto that in the infield. Khan will be frustrated with that shot. The ball was there to hit, but couldn't find the gap. Yep. Great shot. At least one on offer. Worked it onto the leg side and got some easy runs. Questions will begin to be asked. Should the captain make a change? A big over that one. Too many loose deliveries. Yeah. Good shot. A beauty. Boundaries. Solid partnership. 50 so far. Now it's time to really go the big score. On the field, Siraj, நீங்க எங்க இருக்க கூடாது. பிரேசில் எங்க இருக்கான்? டீப் மிட் விக்கெட். நீ அங்கட்டு போ. Just need to keep it simple. Line and length, around about off stump, and that'll force the mistake. Oh, that's wild. Nothing elegant about that shot. Just not timing it at all. That's poor play. Yep. Goes up and over for 6. That's the positive option. There was a bit of width on that, and they've climbed into the shot to send it up, but over for 6. Always difficult to focus after what happened last ball, but you just got to stay positive and believe the wicket will come. Yeah. There'll be runs here. Decisive running might have gotten two. Looking back at it, I'd say they'd have made it easily. So in the end, poor running. Perfect technique and placement. Found the gap with ease. Wasn't the worst ball you'll see, but it still raced to the rope. Getting nicely settled at the crease. Would have been really happy with that last shot. 25 பால்ல 44. Really playing all their shots that over. Really expensive. For 131. இதுக்கப்புறம் நோ ஸ்பின்னர்ஸ். இவனுக்கு ஒரு ஓவர், இவனுக்கு ரெண்டு, அவனுக்கு ரெண்டு. The pace bowler coming into the attack. 4 ஓவர்ல 43 அடிக்கணும். பாசிபிள். இப்போ நான் இவனுங்களே டொக்கு வைக்க பார்க்கணும்.
ரெண்டு பேரும் செட்டில்டு பிளேயர்ஸ். Ease through the field. There'll be runs here. Yeah. இந்த மாதிரி அடிச்சா. That's great fielding. That ball was flying. Hey, wo throw. Well, not the best fielding. Has a shy at the stump, but they were well safe. And to add insult to injury, the ball flies to the boundary. Don't mind getting hit for runs. What's important is to focus on getting the next ball right. Saw that early. No one's catching that. Great shot. Just need one of the cameramen to send that one back. A little bit of width, but clinically put away. Duplessis, I don't think will be too happy with their bowler at the moment. Expensive, 10 run வந்துருச்சு. 11 12 மாத்துறானுங்களே. ஏய் மாத்திட்டான்டா. Needed to be as well. Probably closer than they expected. Yep. 13 Achal Patel. 13 runs added. நிறுத்தணும்டா நீதான்டா நிறுத்தணும். 144. Maxwell from the north end. The right arm pace bowler is coming into the attack from the north end. 3 ஓவர்ல 20 ரன். Yep. Gapda. That ball has raced away. Fabulous footwork. The bounce was perfect to get onto the back foot so easily. A little short on that occasion. Needs to adjust the length slightly to be just a little fuller. Too short on this pitch. And as we've seen already, it makes it very easy to score. Whipped away nicely through the leg side. Elegant as ever and picking up good runs. Flick அடிக்க போறான்னு நான் யோசிக்கிறேன். Does very well to get quickly across to that one. Well, not a great delivery, got it full, lucky not to be hit to the boundary. Wait on. Yeah. Well, you sometimes just have to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well timed, and 4 runs. That last ball isn't something you want to see a repeat of. You don't want to be giving easy runs away. Yeah. Keepers in. There'll be 1 run here for them. That's what happens if you stray a little down the leg side. Makes it easy to just glance the ball off the pads and score easy runs. Last ball. Super. Straight to the fielder. 12 ball Very late playing. Chaseable target. 2 over 10 runs coming from it. Gujarat are 5. Overthrow இப்போதைக்கு எனக்கு கொடுக்கவே கூடாது. Yeah. Hola. 8 ரன் மினிமமா 8 ரன் இவன்ல. मैच இப்படி சீரியஸா போயிட்டு இருக்கேடா. ஷாட்ரா. Great shot. Boundary. 5 ரன் வந்துருச்சு. Managed to find the gap beautifully. Not going to waste that opportunity as they head towards the 90s. Boundary off the last. நான் ஃபீல்ட் மாத்துறேன். Ball. What's to come off this delivery, I wonder? Catchra, முடிச்சிரா. முக்கியமான விக்கெட். That's gone. Yes. Couldn't ask for an easier catch. I think Pandya 80 out.
அப்பா பிடிச்சிட்றா கைக்குள்ள ஸ்பீல் ஓட்டம் பண்ணியிருந்த பிரேஸ்வெல்லு. ஐயோ ஐயோ நல்ல வேலை கேட்ச், சேஃபான கேட்ச். பின்னாடி கிரீஸு பின்னாடி அதை தொடலை பவுண்டரி லைனு. Really getting towards the tail enders now. 6th wicket gone. Well played, There's Hardik not Pandya. a lot left in this lineup. Noor Ahmed. A lot of pressure coming to the crease. Not had the best of weeks leading up to this game. Rashid Khan இந்த வாட்டி We பேட்டிங். want to ஐயோ show everyone their strength. Wait. சூப்பர் 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 சூப்பர். A little late on that. No run scored. லாஸ்ட் ஓவரில் எவ்வளோ ரன் கொடுக்க போகிறேன்னு எனக்கு சத்தியமாக ஐடியா இல்லை. Yeah, yeah. Nicely played. Perfect timing. The fielder could Boundary, only pick that up off the 11. boundary. Yo. Punched that away through the covers with exquisite timing. ஆஹா விராட் கோலி. Don't need to do anything special. Line and length is the key. பவுன்சர் இருக்கா? Yep. Great shot. எடுத்துடுறா. சூப்பர் ஃபீல்டிங்கடா. டேய் வந்து எடுத்து போடுறா டப்புன்ட்டு. Good return ரெண்டு தானே? back from the deep. They haven't messed about. Brings up a rapid 50. ரெண்டு Hasn't ரெண்டு let any of the bowlers settle. எனக்கு இப்போதைக்கு இது தேவையே இல்லை. The left arm medium bowler is coming into the டேய் attack from the north. 8 ரன் வேணும் ஜெயிக்கிறதுக்கு. 8 ரன் தான் சூப்பர் ஓவர். Yeah. கேட்ச். Very quick out there, managing to stop it, preventing 4 runs. நூர் அஹமத். ஐயோ அவன் போயிட்டானா, ஸ்ட்ரைக்குக்கு போயிட்டானா. ரஷித் கான். சேஞ்ச் ஆஃப் பேஸ். Yeah, yeah. Nice shot. Runs possible. பரவாயில்ல பரவாயில்ல பரவாயில்ல, சிங்கிள் போனாலும் எனக்கு பரவாயில்ல. Really raced Single between the banana wickets parallel. after it was clipped away nicely behind square. Waiting. Catch It's it. a very good catch. எஸ் 4வது விக்கெட். ஐயோ 3 ஓவர்ல 3 பந்துல 7. They find themselves 7 wickets down. It's about now you That's need the- someone to stand up and stick around at the crease. இம்பாக்ட் வெல்ல Huge இம்பாக்ட் வெல்ல shout. இம்பாக்ட் Bowler வெளியில seems very இம்பாக்ட் வெளியில confident with that இம்பாக்ட் one. வெளியில இம்பாக்ட் ஃபுல்லி வெல்ல. ஆனால் ஸ்டெம்பில் பட்டுச்சு, அந்த பந்து ஸ்டெம்பில் கரெக்டாக பட்டுச்சு. பல்லையா? Yeah. சூப்பர்ரா. ஒரு பால் 6 ரன். ஒரு பால் 6 ரன். And with that, they're off the mark. இவனால One அடிக்க ball, முடியுமா 6 ரஷித் needed to கானால? win. Nothing more to say. ஒரு பால் Only 6 now who ரன் can தான். keep their nerve. அடிச்சா அவளுங்க வின்னு. ஒருத்தர் அடிக்காம நான் பார்த்துக்கணும். Wait. அவ்வளோதான்டா மேட்ச் வின்னடா டேய். மேட்ச் வின்னடா RCB. No runs on that occasion. Got into 5 position runs. nicely, just too early on the shot. Couldn't find a gap. சரியான ஓவர். Gujarat are 7 for 168. That's the end of the match. A great final over. Brilliant bowling and so calm under pressure சரியான மேட்ச். to இதுவும் bring home the win. நீங்க ரெண்டு பேரும் இன்னி ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணிட்டாங்க மயிலா. ஹர்திக் பாண்டியாவும் ரஷித் கானும் ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணிட்டானுங்க இன்னி. விராட் கோலி
ஆக்சுவல் அவுட்டு. சரியான மேட்ச் guys. அடிச்சான்டா. ஐயோ பிரிச்சு மேய்ஞ்சு விட்டுட்டான். இந்த ஷாட் போட்டு மேபி கீழே அடிச்சிருந்தா அப்படி ஜெயிக்கிறதுக்கு எனக்கு நிறைய சான்சஸ் இருந்திருக்கும். கேட்ச் போட்டு விட்டு இருந்தால் அதுக்கப்புறம் இவன் சூப்பராக போட்டாங்க ராஜகுமார். சரியான ஓவர், சூப்பரான டேக். அட்டிக் பாண்டியாக்கு டே ஒருத்தங்க சூப்பராக பவுலிங் போட்டு 4 ஓவர் 22. 5 தான் எக்கனாமி. 4 விக்கெட் எடுத்திருக்கான். அவனுக்கு கொடுக்கறது விட்டு மேனாசி மேட்ச் அட்டிக் பாண்டியா. ஓகே மக்களே, லைவ் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ டாட்டா பை பாய், நாளை சந்திப்போம். பை பாய் மக்களே.